Hello, everyone. So we're back again. Sorry for the inconvenience and thank you very much for waiting patiently. So Ramya is here with us in our FB Live studio. Welcome, Ramya. Thank you very much for taking your time you. and coming and joining us here today. We are very, very Yeah, happy thank to you. Thank welcome you. you. Thank you so much. So, Ramya, Yeah, I'm before very happy further to be delay, here. I actually already finished your introduction, but you couldn't join at Yeah, that time. yeah. Very So, sorry about the delay. There was some not technical an issue. issues here. It happens. I'm very Yes, sorry. yes. It happens. Yeah. It happens. So we'll just start Okay. off with the session. We have Okay. curated a few questions. It's going to be a Okay. general talk with question answers. So Okay. we hope that with these questions, many of us will be able to understand better about yoga and Okay. health and well-being. Because in this pandemic Okay. situation, of course, it's the most important one now. It's most needed one. True. So before True. we Very get true. a little more deeper into the questions and into the topic, I'd like to know what is the general purpose of yoga. See, நமக்கு ஜென்ரலா தெரியும். Okay. ஐ மீன் ஓவராலா வந்து Mm. யோகானா இப்படி Yeah. இப்படி. பட் ஒரு பேசிக் ஒரு வெரி ஜென்ரல் பர்பஸ் ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா? ஸோ வாட் இஸ் அ வெரி ஜென்ரல் Okay. பர்பஸ் ஆஃப் யோகா? ஏன்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு Mm. கன்ஃபியூஷன் இருக்கு, ஒரு Mm. மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ Okay. சொல்லுங்க. See, yeah. General purpose nu பார்த்தேன்னா, that again depends from individual to individual. Generally, you can look at it as வந்து ஒரு physical fitness மாதிரியும் எடுத்துக்கலாம். நீங்க யோகான்னு பார்த்தேன்னாலே டிபெண்டிங் அப்பான் த ஏஜ் அட் வித் த இண்டிவிஜுவல் ஏஜ் வி ஹாவ் சிருஷ்டிக்ரமா சிதிக்ரமா அண்ட் சிகித்சா கிரமா. இப்போ ஒரு குழந்தைகள் இருக்கா, ஒரு க்ரோயிங் அப் ஏஜ்ல பசங்க இருக்கான்னா வி டூ வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் சிருஷ்டிக்ரமா. ஸோ க்ரோயிங் அப் ஏஜுக்கு உண்டான அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வி டிவைஸ் தி கோர்ஸ். ஓகே, ஸோ சிதிக்ரமா மிடில் ஏஜ்டு பீப்புளுக்கு. ஸோ யூ ட்ரை அண்ட் ரீடைன் வாட் எவர் ஹெல்த் யூ ஹேவ் ஆல்ரெடி. So that becomes your Sthitikrama. Then we have something called as the Chikitsa Krama. So across all age groups, we have so many issues coming up. So adukku தகுந்த மாதிரி therapeutic யோகான்னு சொல்றோம் இல்லையா? So that becomes the Chikitsa Krama. So இது வந்து broad outlook from the perspective of a teacher. Okay, so இந்த மாதிரி. But individual as a student நீங்க வரையல்னாக்கா, it can be anything. சில பேர் for somebody one who is already into a lot of fitness னு வச்சுக்கோங்க, அவளுக்கு வந்து they will look stretches, okay, for them. And or aged persons வயசானவா அப்படி பார்த்தேன்னாக்கா for them a breathing practice to bring about calmness in their mind and to take care of their spiritual progress. So again அதான் அந்த நம்ம outlook of யோகாவே depends உங்க ஏஜ், உங்களோட அப்போ that particular stage of life in which you are in and நம்ம ப்ரொஃபஷன் எல்லாத்துலயுமே அது டிபெண்ட் ஆகுது. ஸோ நம்ம ஜென்ரல் அவுட்லுக் ஆஃப் யோகாவே இப்போ பீப்புள் ஆர் Okay. லிட்டில் அவேர் நம்ம. யா, ஸோ So அதனால you mean to say age and of course health கேத்தமா obviously the classes would be based on that. இது something ரொம்ப புதுசா இருந்துச்சு. The one which you told in the beginning, like அந்த குழந்தைங்களுக்குன்ட்டுன்னு ஏதோ பேர் சொன்னீங்க. I'm not able to get it. Anyway, but it's very சிருஷ்டிக்ரமா. nice to hear. And it's something very new. I've never heard of it before. So as you told age ன்னு சொன்னீங்க இல்லையா? So of course, also we would like to know what is the right age to start, or எந்த ஏஜ் ரைட் ஏஜ், இருந்தாலும் பண்ண முடியுமா? ஏன்னா நிறைய எனி ஏஜ் பேருக்கு யூ இது கேன் ஒரு டூ. டவுட் இருக்கு. ஆமா, எனி ஏஜ் யூ கேன் டூ. அப்பர் ஏஜ் லிமிட் டெஃபினட்டா கிடையாது. பட் when you have to start for a child, இப்போ நம்ம வீட்லயே இருக்கோம், see I am practicing yoga and when I have kids at home, so அவ வந்து they will look at me and they will probably start practicing. Okay, so then அப்போ ஏஜ் நம்ம ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. பட் நீங்க ஒரு ஆக்சுவல் கிளாஸுக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னாக்க whenever they are able to and whenever they are ready to follow instructions, at least to some basic instructions, that would ideally be 6-7 years of age. ஸோ அது வந்து டு ஸ்டார்ட் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு கிளாஸாவோ கோர்ஸாவோ ஆரம்பிக்கிறதுக்குன்னா 7 years would be ideal.
ஓகே. ஸோ இப்போ லேட்டர் ஸ்டேஜ் ஏஜஸ்ல ஜாயின் பண்றாங்க. ஏன்னா மெனி ஆஃப் அஸ் ஹேவ் தட் திங். ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம்லாம் இல்ல ரொம்ப கஷ்டம். பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு டவுட்டோடயே வந்து தே டோன்ட் கெட் இன்டு. ஆக்சுவலி வித் யோகா அது ஒரு பெரிய ஒரு இது. ஒரு ஏஜ் ஆனா இந்த ஏஜுக்கு அப்புறம்லாம் நம்மளால முடியவே முடியாதுன்ட்டுன்னு. ஸோ அதுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? வந்து இட்ஸ் மோர் அ மைண்ட் பிளாக், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ ஓகே, ஓகே. பீப்புள் ஜென்ரலாவே when what I find is when you're younger you would like to try out many things. So அந்த மாதிரி people can just try yoga also. But once you reach a certain age, you have so many convictions and so many opinions. So people, they compartmentalize and they say, no, yoga is not for me. So only when they come out of that shell, we can do something about that. So but there is nothing like உடம்பு ஸ்டிஃபா இருக்கு எனக்கு பண்ண அந்த மாதிரி ஒண்ணுமே கிடையாது. Anybody who is breathing can do yoga. But the thing is, from wherever you start with consistent practice, we can see a beautiful progress. So and ஒரு open mind order you have to start, and there is as such no restriction. ஏன்னா நமக்கு we have so many things to do, so many asanas there. We have breathing practices. Yoga is not just about asana. So நிறைய இருக்கு. அதுல வந்து யாருக்கு என்ன, and again it's very very highly individualized. But now we all do take group classes and we attend group classes. அது ஏன்னா ஒரு discipline வரணும், something we have to start somewhere-ங்கிறதுனால we do all that now. But actually பார்த்தீங்கன்னா it is very very highly individualized. So once you get into the practice, then it becomes the individual's capacity and need base to take it forward. Okay. 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 Next we like to know is for ladies, how important or how much necessary or how good is yoga? Ladies ரொம்பவே useful. I mean for all it is, but ladies க்கு ஏன்னாக்கா we have, I don't know, somehow the tendency now which is that ladies is more suitable for yoga ன்னு அப்படிதான் ஒரு நோஷனே இருக்கு நிறைய பேருக்கு. பட் இனிஷியலா ப்ரீவியஸ் ரொம்ப முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்காது. இன்ஃபேக்ட் men were doing, ladies வந்து they had enough work at home that was taking care of their physical and fitness levels and all. இப்ப நமக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல. our physical strenuous activity at homeங்கிறது has reduced quite a lot. நம்ம உடம்ப பொறுத்த வரைக்கும் anything for that matter, if you don't use that, it becomes a waste. Any machine or வண்டியோ எதுவா இருந்தாலும், similar is the case with our body. We need to use all our muscles, we need to use our joints to keep it in good health. That doesn't mean we are going to overuse or overstrain that. But அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல பார்த்தேன்னாக்கா ladies gents யாரா இருந்தாலும் we need to use all our muscles, we need to use our entire body. So then that becomes all the more important for ladies. கண்டிப்பா இது வந்து எப்படி பார்க்கலாம்னாக்கா not very strenuous also. நம்ம we can plan, as I said, it is highly individualized. ஸோ அவங்க உடம்பு கண்டிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். கால் வலிக்கிறது எந்த ப்ராப்ளம்க்கு இருந்தாலும் யூ ஹாவ் ஆசனாஸ் தட் யூ கேன் சே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ ஹாவ் வேரிகோஸ் வெயின்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய தூரம் எனக்கு நடக்க முடியாது, நடந்தா எனக்கு தினத்துக்கும் we have asanas where you can lie down and do seated asanas இருக்கு. you have corrective asanas for varicose veins. So அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால there is ample scope when you can in this yoga. So and you just need your house, your place, your room is more than enough. You don't even have to move out. So time constraint, வெளியில போனோம், வெயில்ல போனோம், மழை வருது, all that you don't have to really worry about. Anywhere you just have just a mat, you can start doing. Okay, okay. So now, yeah. So now that again my Bluetooth is on top. Yeah. No, but we can hear you, Ramya. நல்லா கேக்குது, நல்லா கேக்குது. Okay, fine. Yeah. Yeah, we'll continue. Yeah, we'll continue. Yeah, okay. Yeah. So as you said, ladies, of course, இப்போ situations have changed and conditions have changed. The work at home, of course, அந்த மாதிரி அவ்வளோ கிடையாது. And also many ladies work officially also, office போற வேலை அந்த மாதிரி அந்த ஒர்க் எல்லாம் கூட நிறைய இருக்கு.
So in the transitional period, like I mean to say for ladies, especially from the age of that 45 to 55 age kulla, we go through all these thyroid, premenopause, menopause, and weight gain, body pains, joint pains, இந்த மாதிரி என்னென்னமோ. இன்ஃபேக்ட் all these time it would have been fine, but this is their age time, 44 45 ல இருந்து 55 குள்ள, that some a lot of these kind of changes happen. So what we can do to find a balance? Can yoga help us in this kind of definitely help situations that we go through? Kandipa it helps but again we have to come back to consistent practice. எனக்கு இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, சும்மா ஒரு 4 நாளைக்கு பண்றேன், இட் மைட் கிவ் யூ சம் ரிலீஃப். ஸோ டெஃபினட்டா அது இருக்கும். பட் ஆனா டு மெயின்டைன் இட், ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் ப்ராக்டிஸ் பிகம்ஸ் வெரி எசென்ஷியல். ஓகே, and all these ladies issues, definitely we have to look at our lifestyle also. Say for example, we usually yoga வந்து நம்ம வெறும் ஆசனாஸ்னு மட்டும் பார்க்க முடியாது, as I told you. So we will also have to look at the dietary pattern, the lifestyle pattern. Say ஒரு சின்ன ஒரு oil bath, that was a very common practice that we all had so all along. இப்போ அது யாருமே பண்றதே இல்ல. பட் அது வந்து it has immense effect on the ladies menstrual issues எல்லாம். We don't realize that. Similarly அந்த நம்ம ஒரு diabetes எடுத்துட்டாலோ hypertension எடுத்துட்டாலோ இந்த எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறதுங்கிறது it plays a very very important role. So once you or holistically we have to look at it. We can't just say of course we have asana specific for in the menstrual issues, and adume so the issues nu vandutale it is individual specific. Okay, a person has some problems, will have so many other comorbid conditions or coexisting diseases, whatever it is. So we'll have to look at all these and then design a plan for them. So specific issue nu vandutale அது இண்டிவிஜுவல் ஸ்பெசிஃபிக் தான். லைக் எனி அதர் ட்ரீட்மெண்ட், நம்ம அலோபதிக்கு போனாலோ ஆயுர்வேதம் போனாலோ, ஸோ அந்த மாதிரி தான் யூ ஹேவ் டு லுக் அட் இட் வென் இட் கம்ஸ் டு தெரப்பி. பட் ஜென்ரலாகவே இப்போ somebody has been consistently practicing, you will find that all these they will still have all these symptoms. It's not that they may not have, they will still have all these, they might go through all this, but one is they will be better equipped to handle this, either in terms of physically or mentally also. And food pattern, நம்ம dietary changes எல்லாமே முதல்ல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கச்சு, it will be more conducive for them to go through this phase. So நம்ம அது holistic-ஆ பார்க்கணும். And we do have beautiful asanas for taking care of all these, and of course we have our pranayama and meditative practices to lessen your stress and all that. So if can we overcome these issues without medications, just with the help of yoga? Any at least simple comorbidity oda or certain issues are இருக்கலாம், இல்ல any basic health issues. ஏன்னா முக்காவாசி எல்லாத்துக்கும் வந்து we tend to have a medication. ஒரு ஜெனரலாவே ஒரு தலைவலி, ஒரு உடம்பு வலினா we tend to உடனே try to take a medicine and try to இது. பட் அதுக்கு instead of those things, without medications. Am I audible? கேக்குது. Yes, you're able to hear me? Yeah, I can hear you. Yeah. So are there any, it depends on when you start. Okay. I will definitely not negate the importance of allopathy. We will have to sometimes we are forced and compelled. But if you start taking care of yourself slightly before all these issues start coming in, then we can do away with medications and all. ரொம்ப முத்தி போயிட்டு வெறும் ஆசனால, வெறும் டயட் இல்ல, வெறும் நேச்சுரோபதிக், it will still work, but it will take time. So அந்த பொறுமை நமக்கு இருக்கணும். Now in this fast paced world, I really don't know if all of us have that much of a patience, to wait and let the naturopathy do its work or let the asanas do its work. So அத நம்ம எப்ப ஆரம்பிக்கிறோங்கிறது பொறுத்து இருக்கு. Definitely when you அதுதான் ideal time, you teach yoga to children, you teach good dietary habits. அது வந்து நம்ம ரொம்பவே preventive, you can take it through your life, it can be preventive. Okay. So இப்போ for example, இப்போ பை சான்ஸ் நவ் இப்போ ரீசெண்டா தெரிஞ்சிருக்கு இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு தைராய்டு வந்திருக்கோ இல்ல ஒரு டயபெட்டிஸ் ஏதோ வந்திருக்கோ, ஸோ தே வுட் ஹவ் ஸ்டார்டட் மெடிகேஷன். இப்போதான் தெரிஞ்சிருக்கு மெடிகேஷன். ஸோ அதோட சேர்ந்து வித் த மெடிகேஷன், இஃப் தே டேக் இன் த ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச் லைக் ஹவ் யூ சே, அப்போ slowly can these things be avoided, the medications can be avoided, is it? ஆமா. பட் ஆனா once you get on to this allopathy medication, we have to
slowly and gradually reduce it. Okay. Yes, of Though course, of initial course. stage Yeah. தான் இருக்கு, மைல்டு மெடிகேஷன் தான் இருக்கு அப்படிங்கறதுனால சும்மா ஒரு 2 நாள் யோகா பண்ணிட்டு உடனே நிறுத்த முடியாது கண்டிப்பா. So we'll have to take it slowly and we can definitely gradually reduce. ஏன்னா நம்ம cause, and we also have to work at the root cause of the issue. Say for example, if diabetes is due to obesity, ஸோ நீங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வெயிட் குறைக்க ஆரம்பிச்சு உங்க டயட்டை மாத்தினேன்னாக்கா நீங்க even your allopathic doctor will suggest you to reduce the medication. Obviously, So it yes. works like that. Of So course, you address the root we cause. not without the doctor's consultation. கண்டிப்பா நம்மளாவே See, விட்டுற once you கூடாது start taking allopathy medication. medicine, you'll have to go with the doctor. I mean, now many Yes. doctors are working as with yoga therapist as a complementary therapy. So கண்டிப்பா ஆமா ஆமா. we should definitely give their due to allopathic doctor. On the medicines வந்து you definitely cannot negate. So yeah, இதுவும் யூஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கு. Very nice. பட் நம்மளோட சாமர்த்தியத்தை பொறுத்து தான் இருக்கு to stop ourselves from going to allopathic medicine. If you can do that, that is good. Oh yeah. Yeah, true. Okay, so see, we have heard that just now, as you had already told, that it helps in mobilizing menstrual issues and all those things and all, irregular periods, heavy flow எல்லாம் இருக்கும் சில பேருக்கு, அதெல்லாம் reduce ஆகிறதுக்கு, pain relief-க்கு எல்லாமே. So just generally, what practices can be done during this periods time? Can we do, first of all, the periods இந்த மாதிரி இருந்தா யோகா பண்ணலாமா? And holistic என்ன பண்ணலாம்? Of course, we cannot teach the asanas now, but at least holistic என்ன பண்ணலாம்? அது கொஞ்சம் highlight. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு, many of them going through this kind of issues. Okay. Young girls who have just attained puberty, அவங்களுக்கும் சரி, ladies in 40s, everybody goes through these issues. If you're looking at young girls who have just attained puberty, if they start their practice early on, so most of the issues and problems automatically verum yoga practice it settles down. You don't really have to do much about that. But now we find many are having this PCOD issue. So அவங்களுக்கு வந்து we do design a separate course for them. So which நம்ம இந்த சக்ரா சென்டர், எனர்ஜி சென்டர்லாம் சொல்றோம். ஸோ வந்து ஸ்வாதிஷ்டானா அண்ட் மூலாதாரா அண்ட் ஸ்வாதிஷ்டானா சக்ரா ஆக்டிவேட் பண்ற மாதிரி we give asanas for them. அதுக்கு and of course we also look at அந்த எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறது, சில அந்த கை வைத்தியம், traditional food, all that also we suggest. So அது ஹோலிஸ்டிக்கா பார்த்தா நம்ம வந்து, and what happens in yoga practice typically, இப்போ நீங்க மாத்திரைன்னு எடுத்துட்டேன்னா, இப்போ ஹைப்போதைராய்டு, if some organ is not functioning properly, whether if it's working கொஞ்சம் extra பண்ணிட்டுனா, you give a medication to reduce the effect. If it's underworking, you try and improve. But in yoga, it is a regulatory function. ஜாஸ்தியா இருந்தா அதுவே பார்த்துக்கும், கம்மியா இருந்தாலும் the practices that you do is going to take care of it by itself. Okay. Sorry. Again, some connectivity issues, I think. He'll surely get back again. So we'll just wait for her. So anybody having any queries can, continue putting it in our FP Live here, and we'll see to it that we get your answers. Yes, Ramya. I'm sorry, I'm back. No problem. What were we talking? About if you start early, if you start early, it works beautifully. You don't have to really do much about when you become a little older. But late, most of us start late. Okay, appo varathe vanda we'll have to look at the individual. Adukku thaganda madri so there are few basic asanas, like for example Baddha Konasana, Sukta Baddha Konasana, Upavishnu Konasana. That's very good for your uterus and the uterus health and your menstrual cycle. Adukku rombave useful asanas. Asanas that you have to avoid when you actually having the periods enna நம்ம inversions avoid பண்ணுவோம். Normally suggest பண்றது breathing practice is good enough. Mild breathing practice without acute contraction of your abdomen you can do. Inversions definitely, at least in our system, there are many different schools of yoga.
நிறைய பேர் they have many opinions about that, but at least from the system that I come in, Krishnamacharya tradition, we suggest people don't exert themselves and we advise against inversions. You can do simple basic asanas, cramps relief பண்ற மாதிரி we have pranayama techniques and basic mind stretches that you can do during your period. Issue வரது any issue வந்ததுன்னா it is highly individual specific. ஏன்னா நமக்கு வேற என்ன கூட இருக்கு அதை நாம பார்த்துட்டு we design a course. Yeah. Okay. Okay. Have I answered So, the question? Or there anything remaining in that question? இல்ல. That is, it's really, I feel நீங்க சொன்ன மாதிரி generally, of course, this is quite a good, enough of that answer. But specific oriented, it all depends on the individual. That, they'll have to consult, yoga therapists like you and then go accordingly. So that's very nice. Okay, we also would like to know whether இப்போ வந்து with the pandemic நிறைய immunity பத்தி நிறைய பேர் பேசுறாங்க, improve your immunity which will help you in your COVID situation and all. So does yoga help in improving immunity? How? If yes, na how? ஏன்னா யூசுவலி எல்லாரும் வந்து இம்யூனிட்டிக்கு மெடிகேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய பேர் பாக்குறாங்க, பட் does yoga help? டெஃபினட்டா ஹெல்ப் பண்ணும். பேசிக்கா வாட் வி பிலீவ் இன் இட், ஒரு பிளட் ஃப்ளோ, ரத்த சஞ்சாரம் அண்ட் பிராண சஞ்சாரான்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது ரெண்டும் இஃப் இட் இஸ் மூவிங் ஸ்மூத்லி அண்ட் இஃப் இட்ஸ் இன் ஆர்டர் இன் அ பர்சன், தட் பர்சன் இஸ் யூஸ்வலி டிசீஸ் ஃப்ரீ. ஓகே, ஸோ நம்ம ஆசனாஸ்ல பார்த்தோம்னா ஆசனாஸ் ஹெல்ப் அஸ் டு ரெகுலேட் தி ஃப்ளோ ஆஃப் தி பிளட், ரத்த சஞ்சாரா. பிராணாயாமா ஹெல்ப்ஸ் யூ டு ரெகுலேட் தி breath flow, prana shakti flow throughout your body. So this is the basic premise with which we work on. Okay, so அதை தவிர நம்ம இண்டிவிஜுவல் சிஸ்டம்ஸ்னு பார்த்தேன்னா there are so many forms of fitness activities. Okay, everything is there, but nothing like yoga which reaches to all the internal organs and correcting the functioning of the internal organs. That will happen only in yoga. வேற எந்த, நீங்க ஓவரால் உடம்ப குறைக்கலாம், கேலரிஸ் பர்ன் பண்ணலாம், ஃபிளஷ் ஆல் த ஃபேட்டை ரெடியூஸ் பண்ணலாம், ஆல் தட் இஸ் ஹேப்பன் இன் எனி ஃபிட்னஸ் ஆக்டிவிட்டி. நீங்க யோகா மட்டும் தான், இஃப் யூ ஹேவ் டு ஆக்டிவேட் தி இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ், அதான் as a regulatory mechanism சொன்னேன்னா யோகா பொறுத்தவரைக்கும். பிகாஸ் we have many tools in yoga, like we use a lot of chants, exhale, breathing, like exhale component இருக்கு, exhale hold யூஸ் பண்ணுவோம். So all that is there. ஸோ அதெல்லாம் பண்ணுறது உங்களுக்கு இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் ஆர் ஆக்டிவேட்டட். ஸோ இப்போ அண்டர் ஆக்டிவா இருந்தாலும் அது கரெக்ஷன் ஆகும், ஓவர் ஆக்டிவா இருந்தாலும் அந்த கரெக்ஷன் ஹேப்பன். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம லிம்ஃபாட்டிக் சிஸ்டமும் அண்ட் அவர் இம்யூனிட்டி பில்டிங் அப்போ நம்ம யோகாவை வந்து யூ cannot separate it from your diet also. So at least that is what I believe in. Hita Mita Ahara diet is a very, very important part of our yoga system. Yeah, so definitely உங்களுக்கு immunity ஹெல்ப் பண்ணும். And நம்ம lymphatic system and all your endocrine glands, இது ரெண்டுமே important for your immunity. Nothing else can work wonders with these two systems other than yoga. So it's one of the best tools to keep you in good health. Yeah, because many of us don't know that yoga does help in improving the immunity. So it's a very good question actually, I think so. So இப்போ நிறைய பேருக்கு நம்ம எல்லா internal organ, all systems of your body, if it is in order, naturally your immunity is also going to be in order, இல்லையா? ஆமா, correct. Yes, very true. அதான் endocrine gland சரி பண்றதுக்கு naturopathy and yoga. So naturopathyலே yoga is there. So நம்ம தனியா naturopathy நம்ம diet வெறும் diet components னு பார்த்தோம்னு வெச்சுக்கோங்க. So that and yoga practice and not just meaning your asana practice, your asanas, pranayama, and your a little bit of meditation. Meditation again will depend upon your stage of life and your interest. All that is there, but still what we are talking about is a holistic approach, and the mind calmness and mental relaxation, everything plays a part. Any other activity will help in all those. ஓரளவுக்கு கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணும் மிச்ச ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபிட்னஸ் எல்லாம். But yoga பண்ற அளவுக்கு definitely nothing else can even come closer to it. Oh, very nice, very nice.
இப்போ there's one more common issue that many of us are facing is sleeping issues, due to stress. அதுவும் due to during this pandemic time and work from home அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கிறதுனால so lot of sleep issues, சரியா நல்ல தூக்கம் இல்ல. so அதுக்கு any ways are there to improve? Yeah, we have asana practice we can design. அதே மாதிரி breathing practice படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பண்ற மாதிரி சில கிரியாஸ் இருக்கு. And again we'll come back to food pattern. So everything அந்த holistic வந்து we definitely can address to the yoga breathing practice. One of the main reasons for the sleeping issues the ஒரு மாதிரி piled up stress, okay, accumulated stress throughout the day of sitting and working in the same place. So அதுக்கு வந்து நம்ம அப்பப்போ ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி, which we have on the shoulders. படுத்தா முதுகு வலிக்கும், ஈவன் உங்களுக்கு தூக்கமே வரா போல இருந்தா கூட அங்கங்க உடம்பு வலி வந்தா you might not be able to sleep well. So நம்ம இந்த practice என்ன பண்ணுவோம், you want to try and relax all the muscles and of course you're going to also calm your mind. So there is அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ரெண்டு இஷ்யூவும் ரிசால்வ் ஆச்சு, உங்களுக்கு ஸ்லீப் பேட்டர்னும் பெட்டர் ஆயிடும். அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து we also have to take கொஞ்சம் கேர் அபவுட் அவர் டைமிங் அண்ட் வென் வி கோ டு ஸ்லீப் வென் யூ அதெல்லாம் இருக்கு. தட் அகேன் இப்போ வந்து நம்ம ரொம்ப பண்ண முடியாது, இப்போ இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைல்லையோ எல்லாருக்கும் நைட் ஷிஃப்ட் தான் வேலைங்கிறதே வந்து சம்டைம்ஸ் வீல் ஹாவ் டு அட்ஜஸ்ட் the individual's needs depend பண்ணி we design a practice. Okay. So one more is like now due to the work from home, we tend to spend more time, comparatively office hours, usually office போய் வேலை செய்யற hours விட excess time, we spend working at home in front of the computer especially. So any suggestions, like which they can do for their body and for their eyes, in between the work schedule? So any kind of yoga exercise or anything which they can do. ஏன்னா நிறைய especially men they go through this issue of stress, அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு shoulder paining, neck back pain, that is exactly what I was wanting to talk about. The legs and all, feeling stressed out and all those things. Hours continuously they sit and keep working. So அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? ஆமா, we have basic neck and shoulder stretches, so that I keep repeatedly insisting. இப்போ உட்காண்டே ஃபுல் டைம் ஒர்க் பண்ண போறோம்னா மேபி ஆஃப்டர் எவ்ரி 1 hour or 1.5 hours you just do. There are so many stretches available, very simple one, basic one. நெட்ல பார்த்தீங்கன்னா you don't even have to call it yoga. இது வந்து ஜெனரல் வெல்பீயிங்க்கு சொல்றேன். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரெச்சஸ் வந்து இப்போ லைஃப் ஸ்டைல் ரிலேட்டடுங்கிறதுனால ஐ டோன்ட் நோ இஃப் நம்ம ஆசனாஸ் ரெகுலரா பண்ணியிருந்தா தட் வில் பி டேக்கன் கேர் ஆஃப். ஓகே, ஸோ நிறைய இது வராமையே பார்த்துக்கலாம். யோகா பிராக்டிஷனர் இல்லைன்னு வச்சுப்போம், ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் us get into these இந்த கழுத்து வலி முதுகு வலி உட்காண்டே இருக்கிறதுக்கு ரெகுலர் யோகா பிராக்டிஷனர்ஸா இருந்தா they will know what asanas to do if they develop a mild back pain இல்ல என்ன ஸ்ட்ரெச்சஸ் பண்ணிக்கணும், all that they will know. Okay, இப்போ நான் ஜென்ரல் பப்ளிக் who are not used to yoga practice at all, அவளுக்கு என்ன சொல்றேன்னா நீங்க நெட்லயே பார்த்தா கூட you will have many stretches are there. Most of the videos are quite good enough. அதுல ஏதாவது just choose ஒரு 3-4 movements at least, ஒரு நெக்குக்கு ஆல் எல்லா ஜாயிண்ட்டும் யூஸ் பண்ற மாதிரி ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி அதை வந்து ப்ராப்ளி எவ்ரி 1 hour or 1.5 hours try to do it. It will hardly take 5 minutes if you do it. பட் என்னன்னா அந்த அவேர்னஸ் வரணும், அந்த கான்சியஸ்னஸ் வரணும். The movements are very simple. ஆனா நீங்க ஃபுல் டே அக்யூமுலேட் பண்ணி பைல் அப் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தி பண்ணிட்டு then if you try and do it, it's going to take longer time for you to come out of that pain. So அந்த அப்பப்போ the minute you start feeling a slight discomfort in your shoulder, you please stop whatever you're doing. அதுக்கு நெக்குக்கு ஷோல்டர்ஸ்க்கு உண்டான ஸ்ட்ரெச்சஸ் கையோட பண்ணிக்கோங்க. just 1 or 2 something like this you can do. You can pull your elbow, something like a twist in your hand in front, all this you can do. அதே மாதிரி நெக்குக்கு வந்து you can just bend your neck, press it. My basic stretches, when you learn it, it will hardly take 5 minutes. So either on the every or 1.5 hours or 2 hours, so you can keep doing that so that you don't let your pain aggravate. அதே தான் கண்ணுக்கும், கண் ஏரிய ஆரம்பிக்கிறது, ஒரு அந்த ட்ரை ஐஸ், இரிட்டேஷன் வருது, வாட்டரி ஐஸ்லாம் வருதுன்னா just stop whatever you are doing for 2 minutes. I think you can pull out 2 minutes time in between. Perissa we don't require or half an hour or something. But வந்து நமக்கு அந்த அவேர்னஸ் தான் இருக்கணும். You will have to observe your body. You will have to observe when your body is showing signs of these irritations.
இந்த பெயின் ஆரம்பிக்கிறதே just stop whatever you're doing and take these stretches. இப்போ உட்காண்டே இருக்கிறதுல வந்து நார்மலா fluid retention இருக்கும், காலை வீங்கிக்கும், varicose vein ப்ராப்ளம் இருந்தா அக்ரவேட் ஆகும். இதெல்லாம் ஓகே மேனேஜபிள், நீங்க முடிச்சுட்டு எழுந்திடலாம். There are few conditions which are really risky. Deep vein thrombosis கண்டிஷன். ஸோ அது வந்து வராம இருக்கணும்னா நீங்க டெஃபினட்டா காலை மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஸோ யூ கான்ட் கீப் யுவர் லெக் ஃபிக்ஸ்ட் இன் ஒன் பொசிஷன். ஸோ காலை ஸ்ட்ரெச் பண்றது, ஆங்கிள் மூவ்மெண்ட், நீங்க யோகா ஆசனா எழுந்துதான் பண்ணணுங்கிறது இல்லை. Being seated in your chair itself, you can just stretch your leg out, keep moving your ankle rotation clockwise, anti-clockwise. சும்மா காலை நீட்டி மடக்கிறது அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். So you have to start somewhere. அதுதான் end of the day வந்து ஏதாவது ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டா சரியா போயிடணும், இல்ல படுத்தா சரியா போயிடணும்னா that may not work out every time. So very true. We have to, as you said, and the awareness irukano. Of course we can learn of that is what yoga brings. We will want to the awareness and the awareness kondu varthukku that is more helpful. Vali pogumana, see, we can't do much about your everyday routine and schedule. You will have to sit and work. You will have to sit and work. Eppya or half an hour yoga pannittu 23 and a half hours I will keep abusing my body, na, it's not going to work. But at least that awareness, if it sets in, so you will know when to stop what you are doing and start konjam on the corrective steps in between. Adudha ipothikku nama nariya verala panna kudiyadu. Yeah, correct. About pranayama, we know it has wonderful benefits. I like to know whether pranayama can only be learned separately, or it needs to be, there is some initial preparation or anything for that, where we can get a better benefit or smooth flow for it. Directa pranayama kathukalama, practice பண்ணலாமா, இல்ல அதுக்குன்ட்டு ஏதாவது பேசிக் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? இப்போ நம்ம அஷ்டாங்க யோகா ஸ்டெப்ஸ்னு பார்த்தேன்னா பிராணாயாமா கம்ஸ் ஆஃப்டர் ஆசனா பிராக்டிஸ். ஸோ ஐடியலி ஸ்பீக்கிங் தட் இஸ் தி கரெக்ட் ஆர்டர். ஸோ யமா நியமான்னு சொல்றோம். யமா நியமா வந்து பேசிக் டிசிப்ளின் டுவர்ட்ஸ் ஒன் செல்ஃப் அண்ட் டுவர்ட்ஸ் தி சொசைட்டி. ஸோ அந்த பேசிக் ப்ரெமைஸ் வி ஆல் பிலீவ் தட் எவ்ரிபடி இஸ் அட்லீஸ்ட் டிசிப்ளின் டு சம் எக்ஸ்டென்ட். அது நம்ம இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் அஹிம்சா, நம்ம non-violence towards others, towards self. அந்த மாதிரி we have 5 principles in each யமா நியமா. அது முடிச்சு தேர்ட் காம்பனண்ட் தான் ஆசனா. ஸோ ஆசனா இஸ் டு கெட் யுவர் பாடி பிசிக்கலி ரெடி. யோகாவே வந்து டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா யோகா சித்த விருத்தி நிரோதா. ஸோ இட் இஸ் டு கண்ட்ரோல் தி ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் ஆர் தி வேவரிங் தாட்ஸ் தட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் யோர் மைண்ட். அதுதான் டெஃபினேஷன். ஸோ ஐடியல் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்டேன் இல்லையா, ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் த கொஸ்டின். அதுக்கு வந்து ஓவரால் பர்ஸ்பெக்டிவ் யோகான இதுதான் ஐடியல் அல்டிமேட் கோல். Yeah, purpose of yoga na to control the fluctuations or wavering thoughts of the mind. So that being the ultimate goal, it is stepwise. So ipo nama endha asana pranayamathukkum eligibility e paathelna, after you have experienced asana இல்லைன்னா டு கன்சிடரபிள் லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டீஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எலிஜிபிலிட்டி ஆஃப் பிராணாயாமான்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வாட் ஹி மீன்ஸ் பை தட், எல்லாரும் உடனே இன்வர்ஷன் பண்ணாதான் எலிஜிபிளா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டெஃபினெட்லி நாட் லைக் தட். நம்ம ஸ்பைன் எரெக்டா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் பிராணாயாமா பண்ணணும்னா ஸ்பைன் எரெக்டா நேராக கூன் போடாம வலி இல்லாம உட்காரணும் மெயினா. ஸோ அது வந்து ஆல் ஆஃப் அ சடன் இஃப் யூ ஸ்டார்ட் டூயிங் யூ மே நாட் பி ஏபிள் டு டூ. ஸோ நமக்கே நேச்சுரல் டெண்டன்சி டு ஸ்லவுச் ஃபார்வர்ட், டு லீன் டு ஒன் சைடு, அந்த மாதிரி ஒரு 5-10 மினிட்ஸ்க்கு மேலே நம்மளால ஸ்ட்ரெயிட்டா பேக் வச்சுன்னு உட்கார முடியல. ஸோ பிராணாயாமா பர்பஸ் என்ன? ஐ டோல்ட் யூ இட்ஸ் கோயிங் டு ரெகுலேட் தி பிரெத் ஃப்ளோ. ஆப்ஸ்டிகல்ஸ் ஆஃப் இந்த நாடிஸை எடுக்க போறது பிராணாயாமா. அப்போ நமக்கு அந்த பாத்வே இஃப் இட் இஸ் நாட் ஸ்ட்ரெயிட் அண்ட் ஏற்கனவே தெர் இஸ் ஆல்ரெடி அ பிளாக் மோஸ்ட் ஆஃப் அதுலயும் நம்ம பொசிஷனும் பாடி பொசிஷனிங்கும் வந்து குனிஞ்சு கனாப்பினான்னு வச்சுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ த எஃபெக்ட் ஆஃப் பிராணாயாமா இஸ் நாட் கோயிங் டு பி தேர். ஸோ யூ ஹாவ் டு பி ஏபிள் டு சிட் எரெக்ட் ஃபார் கன்சிடரபிள். உங்களுக்கு எவ்வளோ ஐ வாண்ட் டு டூ ஒன்லி 10 மினிட்ஸ் பிராணாயாமனா அந்த 10 நிமிஷமாவது ஆடாம அசங்காம முதுக ஸ்ட்ரெயிட்டா வச்சுட்டு உட்கார்ற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம ஆசனாவை ஒரு ப்ரிப்பரேஷனா பாக்குறோம். பட் இப்போ வந்து கிவன் திஸ் பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்
you ask everybody to go through asanas and to learn pranayama may not be really possible. நமக்கு வந்து இப்போ ஷார்ட்கட் மெத்தட் தான் we are looking at. Okay, so at least கொஞ்சம் movements to ease out your the lung muscle and upper back muscle, அந்த மாதிரி basic stretches கொஞ்சம் பண்ணிட்டு which helps you in your increasing your respiratory health. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிரீதிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டு we start giving pranayama. அது வந்து I look at it more as a shortcut method. இப்போ என்ன need of the hour is more breathing practice. அதனால இப்ப நம்ம அதை பண்ணிக்க முடியாது பண்றோம். பட் ஐடியலி ஸ்பீக்கிங் கொஞ்சமாவது ஆசனா பண்ணிட்டு when your body is really ready, asana பண்றதுல there is another effect also. You start focusing on your breath through asanas. Direct breathல focus பண்றது it is very difficult. It's not easy. Just உட்கார்ந்து பிராணாயாமா பண்ண நீ inhalation exhalation கவனினா for many of us it is really difficult. So அந்த ஒரு focus கொண்டு வரதுக்கே asanas help. So அதனால asanas become prerequisite for doing pranayama. So கொஞ்சமாவது பண்ணாதான் it is better. Very nice, very nice. We know the common benefits of yoga. எல்லாருக்கும் தெரியும். But is there anything else that we do not know? Benefits of yoga. Anything that we don't know? According to you. Yeah. One வந்து as I said initially, the activation of all the internal organs making it work, அது வந்து it is not generally known. எல்லாரும் என்ன சொல்லுவா இன்னும் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும், என்னால உட்கார முடியுது, நிறைய முன்னாடி உட்கார முடியாது இப்ப காலை மடக்கின்னு உட்கார முடியுது தரையில, அந்த மாதிரி விசிபிள் பிசிக்கல் பெனிஃபிட் இஸ் வாட் பீப்புள் see. It has a beautiful therapeutic value. Therapeutic yoga வந்து என்ன சொல்ற வெரி வெரி அண்டர் ரேட்டட். ஸோ அதுல இருக்கிற மாதிரி ஒரு இம்மென்ஸ் பெனிஃபிட் இட் இஸ் நாட் நோன் அவுட் சைட். ஸோ தட் இஸ் ஒன். இன்னொன்று வந்து இண்டிவிஜுவலுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ தி அவேர்னஸ் அபவுட் யுவர் பாடி அண்ட் யுவர் செல்ஃப். நம்ம ஆசனான்னு நார்மலாக யோகான்னு பார்த்தோன்னா எவ்ரிபடி ரிலேட்ஸ் இட் டு ஒன்லி ஆசனாஸ். ஓகே, ஸோ asana physical level தான் பார்க்குறோம். பட் beyond that there is a mental component to it where you're actually getting more and more aware of yourself, of your breath, of each and every single body part. ஸோ உங்களுக்கே கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணப்பதான் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கே தெரியும், see my structure, my alignment is not right, my spine is going to one side. அந்த மாதிரி குட்டி 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 அவேர்னஸ் automatically comes only with yoga practice. அது ஒன்று. அதை தவிர அஃப்கோர்ஸ் ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் அந்த ஓவராலாகவே ஒரு மென்டல் காம்னஸ், ஆங்ஸைட்டி குறைக்கிறது அதெல்லாமே அது ஃபார் மெனி நியூரலாஜிக்கல் இஷ்யூஸ் ஆல்சோ யோகா பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். நம்ம வந்து அது காம்ப்ளிமெண்டரி தெரப்பியாக இப்போ நிறைய கொடுக்குறாங்க டாக்டர்ஸ் ஆல்சோ சஜஸ்ட். அது ஒன்று. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஃபார் அவர் இது mental calmness and for our spiritual progress, yoga is the best. That is the way. See, there were times when people can easily just sit down for hours together and do some japa or swami kitta ukkandu or 6 mani puja pandrathu. Everything was easy and possible for them. But namakku ipo irukradhula vandu we have to train ourselves, our body and our mind. adukku vandu we can take yoga as a tool. So ஹோலிஸ்டிக்கா வந்து அதுல நிறையவே இருக்கு. இப்போ ஆப்வியஸா வெளியில தெரியறது வந்து only physical aspect. Very nice, very nice. Yes, you are. Okay. Yeah. Okay. So you have already in fact told about this, like other than asanas, because I've heard you many times telling that asanas, pranayama, meditation, adu mattum illama diet also plays a very crucial part. So you have always highlighted that you're always try to give an holistic approach. So that was also one of my question, if you can talk little bit about it. But I think from the beginning you have been stressing a lot on the diet also. So diet also plays a very important role. Balanced dietல வந்து நம்ம what we have to look at is, of course எல்லாருக்கும் we have some issue or the other. Okay, so நம்ம we have cleansing component னு சொல்லுவோம் dietல first. so எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு டாக்ஸின் பில்டப் கண்டிப்பா இருக்கத்தான் இருக்கு. so we have to look at the cleansing component of diet.
அதுக்கப்புறமா nourishment, everyday energy requirements nourishment, and if there is any health issue னு வெச்சுக்கோங்க, so அதுக்கு rejuvenation, so you have to come out of that. so அது மூணுத்தையும் பார்க்கணும். ஸோ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಆಯುರ್ವೇದத்துல பார்த்தேன்னா காத்தால இஞ்சி, மத்தியானம் சுக்கு, நைட்டு கடுக்கா, அந்த மாதிரி. ஸோ ஆல் தீஸ் சிம்பிள் திங்ஸ் தட் வி கேன் டூ அட் ஹோம். ஒரு காத்தால ஒரு ஜிஞ்சர், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் our நார்மல் காஃபி அண்ட் டீ, we can go for our ginger, வெறும் plain ginger water, something like that you can do. Include more of turmeric powder in your diet. Weekly once you can go on a full fruit diet or a liquid diet, basically raw fruit juice or raw vegetable juice. அந்த மாதிரிலாம் யூ கேன் மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச். இப்போ பெரிய ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல், ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கு. நீங்க ஒரே நாள் எல்லாத்தையும் யூ ட்ரை டு இன்கார்பரேட், தட் மே நாட் ஒர்க் அவுட் ஆல்சோ. அதே மாதிரி டயட் வந்து இட் இஸ் என்ன சொல்றது, பேசுறச்சே இட் இஸ் வெரி ஈஸி, பட் டு இன்கார்பரேட் இன் டெய்லி லைஃப் இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். யூ ஆஸ்க் சம்படி டு சேஞ்ச் தேர் ரொட்டீன் வந்து எல்லாம் சரி சரின்னு தலையாட்டிட்டு போவா. வீட்டுக்கு போனோடனே they will just not want to do it. So it's a very important and crucial factor. எனக்கு அந்த பசி டயத்துக்கு வந்துருதுன்னு வெச்சுக்கோங்க, நார்மலா எப்படி வேணா இருப்போம், பட் we are actually feeling hungry, you ask them to say அண்ணா பசிக்கிறதே எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம், you take a cup of only fruits அப்படின்னு சொன்னா many would not want to do. So again diet ன்னு வரச்சே we have to individualize it. So general okay, general structure இருக்கு, but again we have to go with whatever they are having, whatever they are doing. So slower one component of the after the other we try to bring it in. So okay, whole day you take whatever you want. First start correcting your dinner pattern, illana start with your breakfast pattern, something like that we slowly incorporate. ஜென்ரலாவே எல்லாருக்குமே இப்ப தெரிஞ்சது என்னன்னா more of raw fruits and vegetables is very good, anything cooked is not good. So அத வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா we'll try and incorporate. அது அதான் ஃபுல் டைம் ஆல் டேஸ் பண்ணனா இட் மைட் பி டிஃபிகல்ட். கொஞ்சம் கொஞ்சமா we try to bring it, but once they start feeling the benefit of it, இல்லையா, so that is when people tend to stick on to it. And the first initial starting trouble many will have, but only they'll have to come out of it. Our part is just to push them to come out of it. Then we just go one step at a time. But anyway, you make it the kadka, it helps night, the constipation illama irka paathuka kadka at night is very good. Adhe mari nalla jeerana shakthikku chukku after your lunch, morning ginger, idu moonu it is very easy to incorporate. அதை தவிரவே நம்ம டெய்லியே ஒரு டீடாக்ஸ் ட்ரிங்க்ங்கிற மாதிரி தனியா ஜீரக, மிளகு, ஒரு இஞ்சி எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு கொதிக்க வச்ச தண்ணி வச்சுக்கலாம். அதை வந்து மேபி 1 or 2 liters you can make of this water, and you can keep drinking this along with your normal drinking water. இதுலயே ஒரு half a spoon kadka, ஒரு ஸ்பூன் kadka பவுடரையும் போட்டு வச்சுட்டோம்னாக்க this is a very good detox diet. So throughout the day உங்களுக்கு we are not talking about very acute issues because of too much of toxin buildup. So every day normal routine, normal diet la வரக்கூடிய toxin buildup வந்து இதெல்லாமே it should take care. Again, இப்போ individuals ஏதாவது டிசீஸ்னு பார்த்தேன்னா then it has to be individual, customize பண்ணி தான் நம்ம வந்து கொடுக்கணும். Correct. That is true. That based on each individual body condition and everything. So very nice, very nice. Yeah. Since Ekadaksha is, we work with special children and young adults. Louder, Bharati, I'm not able to hear you. Can you hear me? Yeah, now it's Kekada? Yeah. Okay. So I like to know that for special children with special needs, like can yoga help these kids in their coordination, self-awareness, and to be, more calm and relaxed, because these are some basic issues which they face, and now with the pandemic and being at home and all those things. So can any basic yoga or anything, can it help these children? Definitely help பண்ணும். We customize it, அதான் individual specific தான் இதுவும், but definitely help பண்ணும் because yoga is full of movements தான். Unless you coordinate your body and mind, you cannot do any movement. So நம்ம the motor coordination லாம் கண்டிப்பா வந்து develops through very very basic yoga. ஆசனா per se ஆசனாவா சொல்லி கொடுக்க மாட்டோம். Very mild movements leading to a few simple asanas. Definitely coordination, balance எல்லாத்துக்குமே help பண்ணும். And in our system specifically, we also use a lot of chants.
Okay, so on the chants, it has a calming effect. And again, Yeah, we actually, come back that to is something naturopathy. We which suggest a our lot of the oil massages and dietary changes also. So holistica pathelna, it will definitely help. Just as it, any person, see special or non-special, normal, whoever it is, holistica pathelna, it will definitely happen. So we really need not separate them as no special children, special requirement, and all of us are special and we yes, need special treatment. yes, of Nobody is course, of course. perfect in our Correct, health. correct. Yeah, Very true. Correct, actually. yeah. See, usually இப்போ ஜென்ரலாவே யோகானா நிறைய பேருக்கு வந்து இட்ஸ் லைக் ஸ்லோவா இருக்கும் 1 ஹவருக்குலாம் பண்ணணுமா அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இருக்கும். So is there like where we can do I'm not 20 able to hear minutes? you, Bharati. Bharati, I'm not Can able you to hear hear me? you. Yeah. Ah. Or I'm sure. இப்போ I will just join back. 1 second. I'll Okay, join fine. back. Sure, sure. So we've almost completed our questions, and now we'll be going forward asking. I think some viewers have asked some questions. So once Ramya is back, we will ask the questions which the viewers have been, asking. We have some 5-6 questions, so we'll surely see to it that we get the answers now itself. Can you hear me, Ramya? Yeah, I'm back. Yeah, I'm okay now. Good. Yeah. Okay, fine, Yeah. fine. Yeah. Yeah. So I just wanted to know, like, இப்போ the 1 hour yoga, yes, of course, the panna ரொம்ப beneficial everything, but for in a very busy schedule, or 20 to 30 minutes, அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணலாமா? Will it benefit daily routine? Definitely. Or a short form of it? Yeah, you can design. We have so many variations and so many options, like the permutation combination நிறையவே இருக்கு. You can do wonders. So அது நம்ம வந்து again அந்த மாதிரி நமக்கு டைம் ஸ்பெசிஃபிக்கா வேணும்னா you can design course. It can be made effective. இப்போ இருக்கிற fast paced worldல வேற வழி இல்ல. You might have to settle for something like that. So we can do that. No Okay, issue. very It nice. will be effective. I think அதுதான். So நம்ம அதுல என்ன பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி ஒரு 20 minutes 30 minutes practice design பண்ணுவோம்னா need based, of course what the individual wants னு அதை எடுத்துப்போம். அதுல வந்து we may not have many asanas, but a few select asanas we will work using. Of course asana per se work ஆகும். அதுல we use other tools like your breathing and chants and all that we try to incorporate. And அவங்க stage of life தகுந்த மாதிரி we also suggest the pranayama practice. So even if it's going to be a 30-minute practice, we try to see to it that it's a little holistic. Yeah. Wonderful. I think to start off with, this is a very good option where you can start with small, short times, and then if you're really very much into it, you can get into longer time of asanas. Good. Yeah. So now But we ஆனா இது have வந்து few questions. எப்படி ஆனா 1 minute. So இதை எப்படி எடுத்துக்கூடாதுன்னா 20 minutes போறோம்னு சொல்லிட்டாங்க மேடம், அந்த மாதிரி you should not restrict it. Ideally speaking, if you are able to do, okay. Adada, I'm also trying to say to start off with, yes, but later it's good to go for a, the proper way of doing yoga. 1 hour தான் பிராக்டிஸ்ன்னு அவசியம்ன்றது ஆக்சுவலா இல்லதான். பட் ஆனா இப்ப இருக்கிற நம்ம உடம்பு கண்டிஷனுக்கு தேவைப்படுறது. ஏன்னா இந்த நடக்கவே சொன்னா கூட அந்த கேலரி பர்னிங்காவது சம்டைம்ஸ் வி டென் டு யூஸ் தட் இல்லையா. ஸோ கார்டியோ ஒர்க் அவுட்னு இப்ப யோகாவுமே அந்த மாதிரி தான் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டா எல்லாருமே. நான் வந்து 25 sets 24 sets of சூரிய நமஸ்கார் பண்றேன், 36 sets of சூரிய நமஸ்கார். Though all that is not required, it's individual's perspective. How you look at yoga and the practice, we can design accordingly. Yeah. Okay. So we have few questions from our viewers, Ramya. So I'll just go forward with it. See, one of them have said that she does yoga regularly, but even then the pain in the shoulder and hip is not decreasing. So there's no relief or improvement. So does it take little longer time? How long it takes? Or is she doing anything wrong? So she just wants to know about that. Yeah. Many factors to this. Okay. So pain varache நம்ம வந்து we need to look at the root cause. யோகா நார்மலா ஜெனரல் ஃபிட்னஸ்க்கு பண்றதுங்கிறது வேற. வலியோட நம்ம வந்து ஜெனரல் குரூப் கிளாஸ்க்கு போய் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா வலி ஜாஸ்தி தான் ஆகும். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வலி எங்க வலி இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் என்னன்னா யூ டு டேக் தட் பெயின் அவே ஃபர்ஸ்ட்.
அதுக்கப்புறம் தான் we are trying to strengthen that particular part. But most of us what we think, அது லேசா வலி இருக்கு பரவாயில்ல, அது பண்ண சரியா போயிடும். சம்டைம்ஸ் அந்த மாதிரி சரியா போறதும் இருக்கு, சம்டைம்ஸ் இட் அக்ரவேட்ஸ். நமக்கே we don't know where we stand, so we try both. ஒரு 4 நாள் ரெஸ்ட் எடுப்போம், அதுக்குள்ள குறையிற மாதிரி இருக்கும், பட் ஆனா அது ஃபுல்லா சரியா போயிருக்காது. then you start going back to your work, you start aggravating the issue. so ஒன்னு நம்ம ரூட் காஸ் பார்க்கணும் and what we are doing to it னு பார்க்கணும். ரெண்டுமே is very important. so if you most of the ladies வர அந்த hip pain and முட்டிக்கால் வலி, ankle pain, இது வந்து very common. one side அப்புறம் கொஞ்சம் 40s 50s வரைக்கும் ஒரு பக்கம் இப்படி சாஞ்சி நடக்கிறது, all that is becoming very common now. அதுக்கு my personal observation what I find is the basic structural alignment னு சொல்றோம். okay, அதுல வந்து difference வந்துடுறது for some reason because of pregnancy and all that. லேடிஸ்க்கு இப்ப வந்து குழந்தைகளுமே அப்படிதான், ஒரு காலை தள்ளி வச்சு ஓபன் பண்ணி இப்படி கால் ஸ்ட்ரெயிட்டா இப்படி வச்சு நடக்கணும்னா one leg will go like this. so இதே மாதிரி கான்ஸ்டன்டா you're going to keep walking, அந்த இம்பேலன்ஸ் வந்துடுறது ஸோ ரெண்டு சைட்ல. ஸோ அதனால நம்ம வந்து root cause of the pain we need to find out. so if you know that your posture is wrong or the way in which you walk is wrong, இல்ல அடிபட்டு அந்த மாதிரி முட்டியில ஏதாவது ஒரு டேர் இருக்கோ இல்லைன்னா மைல்டு ஹேர்லைன் கிராக், யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் த ரீசன் இஸ் ஃபார். ஸோ சர்டன் திங்ஸ் இப்போ பாஸ்டரல் கரெக்ஷன் யோகால பண்ண முடியும், பிசியோதெரப்பிலையும் பண்ணலாம், அது ரெண்டுத்துலையுமே யூ கேன் டூ. ஸோ யூ நோ த ரீசன், அதுக்கு நம்ம கரெக்டா பண்ணணும். இப்போ பாஸ்டரல் கரெக்ஷன் பண்ணணும்னா அந்த சைடு மாத்திரம் ஏசிமெட்ரிக்கலா பண்றதுக்கெல்லாம் இருக்கு. இப்போ நம்ம ஜென்ரல் குரூப் கிளாஸ்லயோ இல்லை நார்மல் யோகா பிராக்டிஸ்லயோ வி டோன்ட் டூ தட். it is for general fitness, general well-being, அவ்வளவுதான். ஓவராலா தான் பண்ண போறோம். you are not addressing the issue at all. okay, so நம்ம என்ன ப்ராப்ளமோ அதுக்கு மாத்திரையோ மருந்தோ சாப்பிடாம எனக்கு சரியா போகணும்னா it's not going to work, it will never work. so வலி இருக்கு அப்படின்னா you find out the root cause and you address it first. okay, நம்ம பரவாயில்ல சரியா போயிடுங்கிறது okay. so இப்போ பேக் பெயின் இருக்கு and இன்னொன்னு இன்டர்நெட் யோகா பேக் பெயின் டு நெட்ல வந்து ஒரு 5-6 ஆசனாஸ் போட்டிருப்பான், இது பண்ணுங்க சரியா போயிடும்னு. அதான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன், தெரப்பி பெயின் வந்தாலே இட் இஸ் ஹைலி இண்டிவிஜுவல் ஸ்பெசிபிக். யூ கேனாட் கிவ் த சேம் ஆசனாஸ். ஜெனரல் கைட்லைன்ஸ் ஆர் தேர், பட் இட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் இட் won't work out. so it is highly individual specific. நம்ம பார்த்து அதுக்கு என்ன இஷ்யூவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணி பண்ணாதான் சரியா போகும். so அதனால யோகா மட்டும் பண்றது என்ன பிராக்டிஸ்னு பார்க்கணும். ஓகே, யோகா மட்டும் பண்ணது போறாதுன்னு சொல்ல வரல நானு. what they are doing is wrong. when you are in pain, நம்ம வந்து you cannot do a general practice and say that my pain is not going. இப்போ அதான் சொல்றேன், தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, you have a thyroid issue. நான் ஜென்ரலா ஒரு பீகாசில் சாப்பிடுறேன், எனக்கு தைராய்டு போலன்னா எப்படி? ஓகே, மை தைராய்டு இஷ்யூ இஸ் நாட் கெட்டிங் கரெக்டட் அப்படின்னா எப்படி? அதேதான் இது. ஜென்ரலா நான் என்னமோ ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஐ எம் நாட் லுக்கிங் அட் வாட் இஸ் காசிங் மை ஷோல்டர் பெயின், ஐ எம் நாட் லுக்கிங் அட் வாட் இஸ் காசிங் மை ஹிப் பெயின். ஸோ அந்த மாதிரி பெயின்ல இருக்கிறதே அதான் ஸ்ட்ரக்சரல். இப்படி ரொம்பவே ஒரு ஷோல்டர் ட்ரூப் ஆயிருக்கும், கேக்குறதா? இப்போ கேக்குது. ஓகே, சோ சொல்லுங்க. yeah, so as you said, if it is not working, yoga அவ்வளோ பண்ணிட்டோம்னா கண்டிப்பா வந்து it needs to be, root cause என்ன கண்டுபிடிக்கணும், அதை பேஸ் பண்ணி இண்டிவிஜுவலைஸ்டா இருக்கும். the therapy sessions will be individualized. okay, very nice. So the next question I would like to add here, one more thing I would like to add. நம்ம பண்ற சில ஆசனாஸ்க்கு எல்லாமே அது how to reach, how to go about doing the asana, how to come out of the asana. we have simple asanas, intense asanas எல்லாமே இருக்கு. நம்ம ஒரு M2ல வந்து first you need to understand your capacity, அதுல இருந்து you have to move forward. so நமக்கு நம்ம உடம்புக்கு என்ன முடியும்னு பார்த்துட்டு we have to go. அதான் டிஃபிகல்ட் ஆசனாஸ் ஒரு நாளைக்கு பண்ண முடிஞ்சது, அது எவ்ரிடே ப்ரிப்பரேஷன் சொல்லுவோம். so every day you have to assess your body, every day you have to prepare your body and then proceed with the asanas. நான் நேற்றுக்கு பண்ணேன், முந்தா நேற்றுக்கு பண்ணேன், இன்னைக்கு ப்ரிப்பரேஷனே இல்லாம ஒரு இன்டென்ஸ் ஆசனா நேரம் பண்ணுவோம். ஸோ அது யோகா இன்ஜுரியும் நிறைய வருது.
So Okay. another the blame shifts to yoga. So what we have to realize is you have to check if your preparation is adequate enough to do those asanas. If your body is really ready, அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் மூவ் பண்ணணும். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆல்சோ கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு அந்த இன்க்ரீசிங் பெயின். நான் பண்ணிட்டே இருக்கேன், எனக்கு வலி ஜாஸ்தியாகிட்டே இருக்கிறதுக்கு இதுவும் ஒன் ஆஃப் த ரீசன். So it's always better to get a good guidance and find out what at least actual causes. initially. Yeah. ஆமா. Okay. ஸோ ஃபார் எவர் நம்ம வந்து டீச்சர் கிட்ட தான் போகணும், அங்க ஒரு கிளாஸுக்கு தான் போய் பண்ணணுங்கிறது கண்டிப்பா கிடையாது. ஹைலி இண்டிவிஜுவல் ஸ்பெசிபிக் தான். யூ கேன் டிசைன் யுவர் ஓன் ப்ராக்டிஸ், பட் அன்டில் யூ ஸ்டார்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யுவர் பாடி, இட் இஸ் பெட்டர் டு டேக் அ கைடன்ஸ். Okay, fine. The next question asked is, the person is telling like we usually don't focus and give attention to our when the pain or symptoms is in a very basic level, like for example frozen shoulder ah irukattum, knee pain, neck pain ah irukattum, only when it goes to a very peak level, like frozen shoulder la kai vandu level ku apra thookave mudiyadhu, அந்த லெவலுக்கு போன அப்புறம் தான் we realize it and we then only start taking the initiative to do whatever is necessary to improve the condition. So the person is asking if is there any early indications which our body will hint us, like in case of shoulder for frozen shoulder and all, so that ஒரு ஐடியா கிடைச்சா ஓ இது வந்து early symptoms மாதிரி தெரியறது, so then in that case let me start taking care of it இப்போவே, so that doesn't lead to a very serious condition. அந்த மாதிரி ஏதாவது hints our body gives அப்படின்ட்டு they are asking. ஃப்ரோசன் ஷோல்டருக்கு சொல்லலாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த மூவ்மெண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆரம்பிக்கும். ஸோ உங்களுக்கு கையை பின்னாடி எடுத்துன்னு போக முடியாது. ஷோல்டர் பெயின் வேற. ஸோ பெயின்ல வந்து யூ வில் ஸ்டில் பி ஏபிள் டு மூவ், ஆனா ஒரு இடத்துல அந்த மாதிரி தான் வலி இருக்கும். பட் ஃப்ரோசன் ஷோல்டர்னு வரச்சே உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த மூவ்மெண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இருக்கும். ஸோ அது வந்து நம்ம யூ கேன் ஐடென்டிஃபை சில சிம்டம்ஸை பார்த்து. பட் எல்லாருக்கும் இண்டிவிஜுவலா வீட்டில் அவங்களே டயக்னோஸ் பண்ணிக்க முடியுமா, ஆர் டு ஈவன் ரியலைஸ்ங்கிறது இட் மே நாட் பி ரியலி பாசிபிள். இட் ரிக்வயர்ஸ் அ லாட் ஆஃப் அவேர்னஸ் அபவுட் யுவர் செல்ஃப், யுவர் பாடி. அது வந்து பெஸ்ட் வந்து இனிஷியலா உங்க ஃபேமிலி டாக்டர்னு இருந்தா யூ கேன் கொஞ்சம் மைல்டு ஏன்னா இப்ப இருக்கிற இதுல வந்து தினமும் we are coming up with so many diseases and so many complications. So it is better to take the expert advice on that initially. If it is something or nagging pain or bothering throughout, அப்பயாவது வந்துட்டு போற மாதிரி பெயின் இருந்தா you can ignore for some time. But nagging pain throughout the pain, it is causing some discomfort, it is stopping you from doing your daily routine. எதை பண்ணாலும் at the back of the mind ஒரு வலி இருந்துட்டே இருக்கு, some irritation is there, I think you have to really take care about that. அது ஃபர்தரா போஸ்ட்போன் முத்தினாதான் இது எடுத்துப்பேன். மைண்ட் நாகிங் பெயினா இருந்தா கூட it is always good to take advice. Okay, very nice. இன்னொன்னு வந்து டிபெண்ட், நம்ம சம்டைம்ஸ் நமக்கே தெரியும் நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஓகே இன்னைக்கு வந்து நிறைய வேலை செஞ்சிருக்கேன், நிறைய நாள் நம்ம நின்றுட்டு இருந்தோம், அதனால if there is a mild back pain you will know the reason for that. Okay, so if you are able to relate the pain to some reason, fine, you can understand and you can give it a few days time. But sometimes அப்படி ஒண்ணுமே இருக்காது, for no apparent reason you will start getting some pain somewhere, some irritation somewhere, அப்பனா you have to adjust. Okay. Yeah. So அடுத்த question வந்து for adolescence issues like being emotional etc, can yoga help? மைண்ட் ஆங்ஸைட்டிக்கு வந்து அது யோகா தான் சொல்லியாச்சு. ஸோ தட் இஸ் தி பெஸ்ட் திங் தட் கேன் ஹேப்பன். அந்த ஒன் மோர் இன்டைரக்ட் பெனிஃபிட்னு சொன்னேன் தெரியுமா, திஸ் இஸ் வாட் இஸ் இட் இஸ். நம்ம ஆசனா பண்ணாலும் சரி, பிராணாயாமாவும் உட்காந்து எழுக்க சொல்லி கொடுக்கறதே we don't really say your mind will calm down, you will anxiety குறையும், அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி நம்ம ஒன்றும் சொல்லி தர போறது இல்லை. But all these are indirect benefits that will eventually happen for children or for adults or for seniors, whatever it is, whoever it is, all these things will eventually happen. இதுதான் வந்து அந்த unseen benefits னு சொல்றோம். ஸோ உங்க ஸ்ட்ரெஸ் குறையிறதோ, ஆங்ஸைட்டி லெவல் குறையிறதோ, the way you are able to accept things, the way you are able to accept people, events happening to your life, all that will anyway happen, whether you like it or not, whether you want it or not, that comes with regular consistent practice. So another it applies to adolescents as well. Okay. The next question is,
how yoga helps in reducing allergic rhinitis? Any particular yoga for it? அலர்ஜிக்கு மார்னிங் நம்ம ஏர்லி மார்னிங் பண்றதுக்கு அந்த கிரியாஸ் எல்லாம் இருக்கு, கபாலபாதி, பஸ்திரிகா, ஜென்ரலா ரெஸ்பிரேட்டரி ஹெல்த், அதுக்கு உண்டான கிரியாஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் இருக்கு. ஸோ யூ ஸ்டார்ட் டூயிங் தட் டு வெரி கன்சிடரபிள் எக்ஸ்டென்ட் யூ கேன் ரெடியூஸ். இன்னொன்னு அது எவ்வளவு வருஷமா இருக்கு, எவ்வளவு சிவியரா இருக்கு அதையும் பொறுத்து இருக்கு. பட் இட் கேன் பி டன், டேக்கன் கேர் ஆஃப். இப்போ வந்து ஒரு ஃபுல் ப்ளோன் தினமே இருக்குன்னா probably you can reduce the intensity, you can reduce the incidence, number of occurrences, all that can be reduced. Okay. One person has asked whether have you observed any quantitative improvements, like whenever you've given practices to others, so like BP etc, அந்த மாதிரி ஏதோ improvements பார்த்திருக்கீங்களா? Maybe I think in your students they telling you or something like that. கண்டிப்பா ஃபார் இது சுகர் டயபெட்டிஸும் பிபியும் விசிபிள் டிஃபரன்ஸ் இஸ் தேர் டெஃபினட்டாவே வித் ஆர் யோகா ப்ராக்டிஸ். அஃப்கோர்ஸ் பிபி ரெண்டுத்துக்குமே வந்து டயட் ஆல்சோ பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஸோ அலாங் வித் டயட்ரி மாடிஃபிகேஷன் வி ஹாவ் ப்ராக்டிசஸ் டு டேக் கேர் ஆஃப் தீஸ். ரெண்டுமே டெஃபினட்டா இருக்கு. ஐ ஹவ் சீன் இன் மெனி கேசஸ். Yeah, I know, even I'm also there. And okay, so one other next question is yoga and diet. What would be the best diet? I think question okay, what would be the best diet? You've already told enna madri yoga and diet la vandu edu irukuntnu. So I think the question is already answered in the previous questions itself. Next question is can yoga help gynecological conditions like prolapse of uterus? கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணும். பட் யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட். உங்களுக்கு மைல்டா இருக்கிறதே தான் ஆரம்பிக்கணும். ஆரம்பிச்சா பெஸ்டா இருக்கும். லைக் தட் ஹோல்ஸ் குட் ஃபார் எனி இஷ்யூ. ஓகே, ஸோ ப்ரொலாப்ஸுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அந்த அந்த கண்ட்ராக்ஷன் அஸ்வினி முத்ரான்னு சொல்லுவோம். வி ஹேவ் மூலாதார பந்தாஸ் இன் ஆர் ப்ராக்டிஸ். ஸோ த மோர் யூ ஸ்டார்ட் டூயிங் தட், எனி ப்ரொலாப்ஸ் வந்து என்னன்னா மசில்ஸ் வீக்கா இருக்கு, இட் இஸ் நாட் ஹோல்டிங் த ஆர்கன், அதனால யூ கெட் இன் டு அ ப்ரொலாப்ஸ். ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம், என்ன ஆல் ஆர் ப்ராக்டிஸ் வி ஆர் ட்ரைங் டு கோர் மசில்ஸ்க்கும் ஒர்க் அவுட் பண்றதுக்கு ஆசனாஸ் இருக்கு. யோகா ட்ரைங் டு ஒர்க் அவுட் ஆல் இன்டர். அண்ட் த பியூட்டி ஆஃப் யோகா இஸ் இப்போ மிச்சம் இப்போ ஒரு ரன்னிங்கோ வாக்கிங்கோ வேற ஏதாவது ஜிம்மிங் பண்ணேன்னா நல்ல பிக் மசில்ஸ், ப்ராட் மசில்ஸ், த மசில்ஸ் விச் ஆர் வெரி ப்ராமினென்ட், ஆல் தோஸ் ஆர் ஒர்க்ட் அவுட். In yoga பார்த்தேன்னா குட்டி 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 muscles that you don't even know exist are all worked out. So we have beautiful asanas for all that. So அப்படிங்கிறது so every single muscle is going to be worked out. Consistent practice முதல்ல இருந்து இருந்ததுன்னா இது வரவே வராது. ஃபர்ஸ்ட் வராம we can it is best used as a preventive tool. Okay, so having said that, இப்போ prolapse வந்துருக்கும் அப்படின்னாக்கா we have bandhas and mudras that we use to correct it. Yeah, we can do. Okay. So with this, we come to the end of our session. All the questions as of now are answered. I would like to tell the viewers, any further questions, please keep asking. Even later also, we can, get the answers from Ramya and we'll post it in the Facebook, or we can even WhatsApp to you all. So thank you so much, Ramya. I'm very sure that many of them would have got a better understanding now. That yoga is not that difficult and it is not that boring. As you said, it can be done on a short period also, and there are so many benefits, and a holistic approach gives wonderful benefits. Even few minutes, as you had told, few minutes also will benefit initially. Of course, aprom poga poga, it's better to do the proper way of yoga. It will give even more better improvements. So, and of course, it's very, very, wonderful for mind, for body, and of course for the mind, body and spirit. In the situation with the pandemic situation, it will really help many people. So people should try to try it out. That's what I will say. Thank you so much, Ramya. It was wonderful having you as our guest.
Thank And you, of course, madam. we will keep in touch. We'll have a lot more different sessions with you. We'll come out with a lot more different topics which can be discussed, and many of us can be aware about it. So thank you, and everyone, Yeah, thank you so Janati. much. Thanks, Ekadaksha, And for giving me this opportunity. Yeah. Yeah. yes. And before ending, of course, I will also like to put that just don't go with what we are telling. Just try it out. Like, get yourself out there, get on the mat and experience for yourself, this incredible benefits of yoga. It's a wonderful experience. That's what I can tell. Thank you so much, everyone. Bye bye. See you. Take care. Stay Thank safe. you. Thank you, Yeah, thank Ramya. you. See you again later in another session.